Cytoskeleton is an important part of every cell. Okay, it includes microtubules and microfilaments. In previous class, we discussed about the microtubules. See, microtubules, the name itself is indicating that they are not normal thread-like structures, but hollow tubes like this. Okay, so like this, the microtubules are there. Whereas microfilaments are like this, thread-like, thread-like structures. So these two, they give support to the cell. Okay, they mainly support the cell. They give shape to the cell, and they also help in various functions we discussed already. Mainly formation of spindle fibers, formation of cilia, endoflagella, etc. Okay, so here today, let's start about microfilaments. Let's start about microfilaments. Right. So microfilaments, these are the cytoplasmic fibrillar structures. Okay, and remember, these are mainly made up of actin. Okay, there are other proteins also, but they are mainly made up of actin. Remember, the microtubules are made up of a protein called tubulin. Microfilaments made up of a protein called actin. Yeah, they are distributed all over the cytoplasm. And we have seen the structure of, actin or thin filaments in muscle. Okay, they are nothing but the microfilaments. Okay, so they are present more in muscle cells and also microvilli, because the microvilli needs a support that is given by the actin. Okay, so they are part of cytoskeleton, right? So we have already seen in the muscle contraction, actin is present in two forms. Okay, so one is G actin and F actin. Simple. What is G actin? So G actin is a monomer, simple. Okay, so it contains a sharp edge like this to one side. Okay, so such actins are, they are polymerized like this. Okay, so in this way, they are polymerized to form an F actin. దీన్ని మనము లాంగ్ డిస్టెన్స్ చూస్తే ఎఫ్ యాక్టిన్ అనేది ఇట్లా కనిపిస్తుంది. సింపుల్గా ఒక థ్రెడ్ లాగా, ఒక ఫైబర్ లాగా ఇట్లా కనిపిస్తుంది. ఓకే, బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ యాక్టిన్, ట్రోపోనిన్ అండ్ ట్రోఫోమైసిన్. ఓకే, సో ఈ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క జి యాక్టిన్. సో ఇవన్నీ కలిస్తే ఇలా అవుతుంది. దిస్ ఇస్
F actin. G for globular actin. F for fibrillar or fibrous actin. And simple. Okay. So then one end is ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా G actin has one end with a pointed end. Okay. So another end is barbed. Okay, just like more or less like an arrow. So this way here. So slightly like this. So this is one end, this is another end. Okay. So one is plus end, another one is minus end. Just like tubulin, you know, protein. Okay. So the pointed end is used for assembly of actin molecules. Sorry. So here just like arrow ఎలా ఉంటుందో మైక్రోఫిలమెంట్ అలా ఉంటుంది. సో ఈ పాయింటెడ్ ఎండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ యాక్టిన్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే. కొత్త యాక్టిన్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యేటట్టుగా మళ్ళీ ఒక పాయింటెడ్ ఎండ్ ఫామ్ అయ్యేటట్టుగా ఇది ఉంటుంది. దీన్ని ప్లస్ ఎండ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే. ఇట్ ఈస్ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎండ్ అండ్ హెన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లస్ ఎండ్. ఓకే. సో ఒకవైపు యారో లాగా ఉంటుంది, ఒకవైపు దాన్ని బార్బుల్ లాగా ఉంటుంది. సో ఇదేమో ప్లస్ ఎండ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ కొత్తగా యాక్టిన్లు వచ్చి జాయిన్ అయితే. ఇది మైనస్ ఎండ్. సో ఉన్న యాక్టిన్లు విడిపోవడం కానీ లేదా ఒకవేళ గ్రోత్ కనుక జరిగితే కొంచెం స్లోగా జరిగే ఎండ్. సో ఇటువైపు గ్రోత్ స్లోగా జరుగుతుంది, ఇటువైపు గ్రోత్ ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. సో దీన్ని ప్లస్ ఎండ్ అంటాం. ఇంకొక వైపు మైనస్ ఎండ్ అని అంటాం. ఓకే. సో రైట్. ద బార్బ్ ఎండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ డిసెంబ్లీ ఆఫ్ యాక్టిన్. యాక్టిన్లు అనేటువంటి ఒక్కొక్కటి విడిపోవడానికి ఈ మైనస్ ఎండ్ అనేది జనరల్ గా దట్ ఈస్ ద ఎండ్, దట్ ఈస్ ద పోర్షన్. సో యాక్టిన్ మాలిక్యూల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మైనస్ ఎండ్. దాన్ని మనం మైనస్ ఎండ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే. జి యాక్టిన్ పొలిమరైజ్ టు ఫార్మ్ ఎఫ్ యాక్టిన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఎఫ్ యాక్టిన్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ మైక్రోఫిలమెంట్. యాక్చువల్ గా మైక్రోఫిలమెంట్ అనేది ఒక ఎఫ్ యాక్టిన్ తో ఏర్పడదు. ఏ మైక్రోఫిలమెంట్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ 2 ఎఫ్ యాక్టిన్స్. అంటే ఒకటి 2. సో ఇప్పుడు ఇది ఒక మైక్రోఫిలమెంట్ అన్నమాట. ఒక మైక్రోఫిలమెంట్ లో 2 ఎఫ్ యాక్టిన్లు ఉంటాయి. ఓకే. సో అండ్ అవి ఇట్లా కాకుండా సో దే ఆర్ హెలికల్లీ ఇట్లా అన్నమాట. ఓకే. దే ఆర్ హెలికల్లీ అరేంజ్డ్, రైట్. సో the microfilament is actually a double helix. Okay. So many such helices are packed to form a bundle. Okay. అట్లాంటి కొన్ని మైక్రోఫిలమెంట్స్ అన్ని కలిసి ఒక బండిల్ లా ఫామ్ అవుతుంది. ఈచ్ డబుల్ హెలిక్స్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ అదర్ 2 ప్రోటీన్స్ కాల్డ్ ట్రోపోనిన్ అండ్ ట్రోపోమైసిన్. మనం ఏదైతే మజిల్స్ లో థిన్ ఫిలమెంట్ స్ట్రక్చర్ చూసామో సో అది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క మైక్రోఫిలమెంట్. యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ అని ఏదైతే అనుకున్నామో సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ మైక్రోఫిలమెంట్. సో అంటే అక్కడ ఏ రకంగానైతే ట్రోపోనిన్ ట్రోపోమైసిన్ అరేంజ్మెంట్ ఉందో సో ఆ అరేంజ్మెంటే ఇది. అదే స్ట్రక్చర్ ఒక మైక్రోఫిలమెంట్. ఒక యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ అని ఏదైతే మీకు చూపించానో మీరు దాని స్ట్రక్చర్ చూస్తే 2
ఎఫాక్టిల్ ఒకదానితో ఒకటి పెనవేసుకొని సో స్పైరల్లీ ట్విస్టెడ్ అయి ఉంటాయి. మధ్య మధ్యలో ట్రోఫోనిన్ ఉంటుంది. ఓకే, అక్కడక్కడ ట్రోఫోమైసిన్ పొడవుగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఒక మైక్రోఫిలమెంట్ లో యాక్టిన్, ట్రోఫోనిన్, ట్రోఫోమైసిన్ 3 ప్రోటీన్లు ఉంటాయి. Yeah, tropomyocyns are filaments located in the grooves of the helix. Troponin are oval shaped and are located at the end of the same. ఇది అసలు దీనికన్నా ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు. సింపుల్ గా ట్రోఫోనిన్, ట్రోఫోమైసిన్ అనేది ఉంటుంది. మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ సమ్ మైక్రోఫిలమెంట్స్. కొన్నిసార్లు మయోసిన్ ఫిలమెంట్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దెన్ functions. What are the functions of microfilaments? So they give shape to the cell. Number one, like a skeleton. They help in muscle contraction, actin. Okay, myosin also. Help in amoeboid movement in unicellular rhizopodian protozoans and in vertebrates, neutrophils and monocytes. Okay, so are phagocytes. Okay, which show amoeboid movement. So they need these microfilaments, and this is very very important. The microfilaments లో ఒకటి దే సపోర్ట్ ద సెల్, ఒకటి దే హెల్ప్ ఇన్ సైటోకైనసిస్. ఏ రకంగానైతే మైక్రోట్యూబ్యుల్ ఏమో స్పిండిల్ ఫైబర్ ఫార్మేషన్ కి హెల్ప్ చేసి, ఓకే, ఏ రకంగా అయితే మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ అనేటువంటివి స్పిండిల్ ఫైబర్ ఫార్మేషన్ లో హెల్ప్ అవుతాయో అదొక మేజర్ ఫంక్షన్ అయితే, సో డ్యూరింగ్ సెల్ డివిజన్ దే ఫార్మ్ ఏ కాంట్రాక్టల్ రింగ్ కాల్డ్ మిడ్ బాడీ అని అంటాం. ఇప్పుడు ఇమాజిన్ ఏ బెలూన్ తీసుకొని దాని ఒకవైపు మనం ఇట్లా గాలి ఊదే వైపు దారం కట్టి దాని మధ్యలో ఇంకొక దారం తీసుకొని సెంటర్ పాయింట్ లో మనము ఇది బెలూన్ అనుకుంటే మధ్యలో మనము ఇది మనం గాలి ఊదే ప్లేస్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఒక దారంతో దీన్ని చుట్టి గట్టిగా దగ్గర లాగిన కొద్దీ సో వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ గ్రాడ్యువల్గా ఏమవుతుంది, తగ్గిపోతుంది, ఇట్లా అవుతుంది. ఓకే, సో ఏ రకంగానైతే ఒక దారం పట్టుకొని మనం బెలూను ఇట్లా దగ్గరికి మధ్యలో దారం కట్టి ఇట్లా లాగితే ఇట్లా ఇటొకటి ఇటొక భాగం రెండు ఇట్లా 2 పార్ట్స్ ఇట్లా ఫామ్ అవుతాయి. సేమ్ డ్యూరింగ్ ది యానిమల్ సెల్ డివిజన్ ఆర్ సైటోకైనసిస్ దిస్ మిడ్ బాడీ ఆర్ ది కాంట్రాక్టైల్ రింగ్ is very much important. Okay, so that actually divides the or that takes part in last step of the cell division, that is cytokinesis. That ultimately, so it gradually deepens so that the two cells are separated, newly formed two cells are separated or formed. ఓకే, సో ఆ రకంగా టూ సెల్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అయ్యే స్టేజ్ ఏదైతే ఉందో సైటోకైనసిస్. ఓకే, సో ఇన్ దట్ స్టేజ్ ద కాంట్రాక్టల్ రింగ్, ఓకే, సో ఈజ్ యాక్చువల్లీ మేడ్ అప్ ఆఫ్ microfilaments. Okay, that helps in the cytokinesis. And during fertilization, acrosome of sperm produces a filament called acrosomal filament produced by actin filaments, okay, which also takes part in the fertilization. Okay, so and also microfilaments participate in endocytosis and exocytosis. Okay, they also needed for endocytosis and exocytosis. So they are very very smaller. That's why we call them as micro. We cannot see, even we cannot see a cell. In that, microfilaments are present. Okay, so they perform these functions. Okay, then next topic is, so nucleus. So
This one. So here in the diagram, so we have cut a nucleus. Okay, it is looking like a, a bowl. A bowl laga manaku కనిపిస్తుంది. Exactly. So transverse section and removed all the contents. So it is looking like a bowl. Okay. So you imagine a cell and a nucleus. Okay. I always tell you. So like a three-dimensional image. Okay. So like a fruit. So like this. So this is also one side section of a nucleus. So nucleus, it's a diagram. Okay, anyway. Generally, the nucleus is always associated with the rough endoplasmic reticulum. And here you can observe it is a more or less a three-dimensional diagram. Okay, here we have removed this part of the nucleus. Actually, it is a spherical body. Okay, అది గోళాకారంగా ఉండేటువంటి ఒక స్ట్రక్చర్. Okay, so here you can observe the nuclear envelope, and you can observe, so these are the nuclear pores. This is endoplasmic reticulum, and in the middle another spherical body, so which is made up of many threads, that is nucleolus. Okay, and the remaining parts, so many fibrous network threads like structures, these are nothing but the chromatin. Okay, now let's see the major points of nucleus. So we all know very well that the nucleus was found by Robert Brown. You should remember all the scientist names of the cell organelles. Okay, uh, because JL exam is a simple exam, so in which less depth questions are asked. మోస్ట్లీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్, చాలా బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇప్పటి వరకు జరిగిన క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో అయితే. ఓకే, సో యూ నెవర్ నెగ్లెక్ట్ ద బేసిక్స్. ఓకే, డెప్త్గా చదవాలి, బేసిక్స్ని మర్చిపోవద్దు. ఓకే, సో వీ ఆల్ నో దట్ ద న్యూక్లియస్ కంట్రోల్స్ ఆల్ ద సెల్యులర్ యాక్టివిటీస్. సో న్యూక్లియస్ ఈస్ ఫేమస్లీ కాల్డ్ యాజ్ బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద సెల్ ఆర్ హార్ట్ ఆఫ్ ద సెల్. Study of nucleus is generally known as karyology. So karya means nucleus. Okay, study of nucleus is called karyology. So in general, it is the largest part of the cell, uh, and we all know that it is present in all eukaryotic cells. Okay, so మనందరికీ తెలుసు ఆల్ యూకారియోటిక్ సెల్స్, తెలుగులో అయితే అన్ని నిజ కేంద్రక కణాల లోపల కేంద్రకం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో కేంద్రక పూర్వజీవుల లోపల కేంద్రకం అనేది ఉండదు. దాన్ని అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ యొక్క జన్యు పదార్థాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? న్యూక్లియాయిడ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో హియర్ it is absent in matured mammalian RBCs, it is common, and other than that, lens cells also, they do not contain the nucleus, matured lens cells. Okay, so in eukaryotic cells, yeah, we all know that. So this is two-dimensional diagram of a nucleus, so which has a double membrane. Okay, and it is discontinued. Okay, మనకు చూస్తే కంటిన్యూస్ లేదు, డిస్కంటిన్యూడ్ గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ న్యూక్లియర్ ఎన్విలోప్. వి షుడ్ కాల్ ఇట్ యాజ్ జనరల్లీ న్యూక్లియర్ ఎన్విలోప్ అని పిలవాలి దాన్ని మనం. ఓకే, సో ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కంటిన్యూస్ membrane. Okay, it is it has many pores, gaps, okay, here and there.
సో అందుకే దాన్ని న్యూక్లియర్ ఎన్విలోప్ అని పిలుస్తారు. యా, సో బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై ద సెల్స్ ఆర్ ఏన్యూక్లియేట్ సెల్స్ వితౌట్ న్యూక్లియస్, మోనోన్యూక్లియేట్ సెల్స్, నార్మల్ ఆల్ సెల్స్ సింగిల్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. బైన్యూక్లియేట్ సెల్స్ మన అందరికి తెలుసు, రెండు కేంద్రకాలు, టూ న్యూక్లియై ఉన్నటువంటి సెల్స్. ఓకే, సో పెరామేషియల్ లో ఉంటాయి రెండు న్యూక్లియస్, తర్వాత వర్టిసెల్లాలో ఉంటాయి. ఓకే, రైట్. సో మల్టీ న్యూక్లియేట్ సెల్స్ నే మనం సిన్షిషియల్ సెల్స్ అంటాం. ఇది ఒక టెక్నికల్ టర్మ్, ఎవరికైనా తెలియకపోతే గుర్తుంచుకోండి. సో ఒకవేళ మోర్ దెన్ టూ న్యూక్లియై ఉంటే జనరల్ గా దాన్ని మల్టీ న్యూక్లియేట్ సెల్ అంటాం. సో ఆస్కారిక్స్, ఎపిడర్మల్ సెల్స్ అండ్ striated muscles, cardiac muscle cells. Okay, all these are, even opalina. Opalina is a protozoa, so which is a multinucleated organism. Okay, so even Giardia also contains more than two nuclei. Okay, so anyway, if more than two nuclei are there, that is syncytial cells. Okay, shape of nucleus in general, so స్పెరికల్, సాధారణంగా స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంటుంది, గుండ్రగా ఉంటుంది, లేదా గ్లోబ్యులర్ గా ఉంటుంది, గ్లోబ్యులర్ గా ఉంటుంది. సో ఒకవేళ సెల్ షేప్ సిలిండ్రికల్ గా ఉంటే, ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఎలిప్టికల్, కొంచెం ఓవైడ్ షేప్ లాగా. ఓకే, మనందరికి తెలుసు న్యూట్రోఫిల్స్ లో ఇట్ ఈస్ ట్రైలోబ్డ్ ఆర్ టెట్రాలోబ్డ్ ఆర్ మెనీ లోబ్, పాలీలోబ్, మల్టీలోబ్డ్. ఓకే, సో అందుకే మనం వాటిని ఏమని పిలుస్తాం, పాలిమార్ఫో న్యూక్లియర్ సెల్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. సో ఇన్ మోనోసైట్స్ ఇట్ ఈస్ బీన్ షేప్డ్ ఆర్ హార్షూ షేప్డ్. సో ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ స్పిన్నింగ్ గ్లాండ్ సెల్స్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్. ఓకే, సో హైలీ బ్రాంచ్డ్. ఓకే, సో మనకి ఏవైతే థ్రెడ్ ను ప్రొడ్యూస్ చేసే గ్లాండ్స్ ఉంటాయో ఆ సెల్స్ లో హైలీ బ్రాంచ్డ్ న్యూక్లియై అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో వర్టిసెల్లా, ఆల్ నో దట్, సో హార్షూ షేప్డ్, ఇవన్నీ మళ్ళీ వస్తాయి మనకి, న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది. వర్టిసెల్లా హ్యాస్ హార్షూ షేప్డ్ న్యూక్లియస్. Yeah, size is not much important and it is variable. Okay, the more the volume of cytoplasm, the more the size of the nucleus. సైటోప్లాజం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే న్యూక్లియస్ సైజ్ కూడా అంతే ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది ఒక హైపోథిసిస్. ఓకే, బట్ లైక్ యునో లింఫోసైట్స్ లో కానీ, లింఫోసైట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే న్యూక్లియస్ సైజ్ వెరీ వెరీ హైగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎనీవే సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ దేర్, బట్ in many times the size of the nucleus depends on the cytoplasm. More the cytoplasm size, more the nucleus size in most of the cases. So anyway, the relationship between nucleus size and cytoplasm size is called nucleocytoplasmic index, NP అని పిలుస్తాము. The increase of NP causes cell division. సింపుల్ గా మీకు ఒకటి అర్థం కావాల్సింది ఏంటి అంటే, ఏమవుతుంది ఎప్పుడు సెల్ సైజ్ బాగా ఎప్పుడు పెరుగుతుంది, న్యూక్లియస్ సైజ్ బాగా బాగా ఎప్పుడు పెరుగుతుంది? ఓకే, సో హియర్ ద ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ఎన్పి కాజెస్ సెల్ డివిజన్. సో ఎప్పుడు మనకి సెల్ డివిజన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? జనరల్ గా
ఒక సెల్ డివిజన్ జరగాలంటే 2 సెల్స్ సరిపడంత సైటోప్లాజం ఉండాలి అండ్ న్యూక్లియస్ ఉండాలి. ఓకే. సో అప్పుడే సెల్ డివిజన్ జరుగుతుంది. సో మనకు న్యూక్లియస్ సైటోప్లాజం సైజ్ గనక పెరిగింది అంటే సో దట్ కాజెస్ సెల్ డివిజన్ అనేది మనకు ఈ ఒక హైపోథిసిస్ ప్రపోజ్డ్ బై ది ఆర్ హార్ట్విగ్. ఓకే. సో he formulated an equation, nucleocytoplasmic index equal to Vn by Vc minus Vn. So Vn equal to volume of nucleus. So Vc equal to volume of cytoplasm. Okay. The size is also related to number of chromosomes and the DNA content. Okay. ఓకే. అంటే అందులో ఉండే కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటే సైజ్ పెరుగుతుందని అర్థం. సో దట్స్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో స్ట్రక్చర్. So each nucleus is surrounded by a nuclear envelope. Okay. So it is, sorry, it is a double membranous and porous structure. Just now we have discussed. And the inside the nucleus, the content, so is called nucleoplasm or nuclear sap or nuclear matrix or కార్యోలింఫ్. సో ఇన్ని పేర్లలో ఏది ఇచ్చినా కరెక్టే. ఓకే. సో మనకి న్యూక్లియోప్లాజం, న్యూక్లియర్ సాప్, న్యూక్లియర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ కార్యోలింఫ్. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ది different names. Generally we call the contents of the nucleus. Okay. The nucleoplasm contains chromatin fibers mainly and nucleolus. Of course, it also contains 90% of water, inorganic substances, organic substances. But so general major components are chromatin fibers and nucleolus. Okay. So then here let's see about the nuclear envelope. So it is also known as karyotheca. Okay. So nucleus surround చేస్తూ double membranous nuclear envelope is present, that is called karyotheca. So it is double layered. The gap between these two membranes, so perinuclear space అని పిలుస్తాం. So the inner nuclear membrane is lined by a fibrous material called lamina. ఇది గుర్తుంచుకోండి. Inner nuclear membrane is lined by a fibrous material called lamina. So it is made of a protein called lamin. So there are two types of lamin proteins. So lamin A and lamin B. సో 2 రకాల ప్రోటీన్స్తో ఇన్నర్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. రైట్. సో ఔటర్ మెంబ్రేన్ ఆల్సో కంటైన్స్ లామిన్స్ బట్ నాట్ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్. ఓకే. సో యా, outer membrane always contains the ribosomes because it is always connected with the rough endoplasmic reticulum కాబట్టి. So the outer membrane of the nucleus always contains ribosomes. Then this is nuclear pore complex, an important, జనరల్గా దీని నుంచి ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ అడగలేదు. ఓకే. బట్ ఓకే, లెట్స్ సి ఎ గ్లాన్స్ ఆఫ్ నిమిషం. ఇందాక మనము యా, సో ఇక్కడ మీకు ఫ్లవర్స్ లాగా కనిపించేటి ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓకే, సో అవన్నీ కూడా న్యూక్లియర్ పోర్స్. ఓకే. సో అక్కడక్కడ సో స్మాల్ డాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రైబోసోమ్స్. ఓకే. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ nuclear pores, right? So here nuclear pore complex. Nuclear pore is not a simple uh, you know um,
నార్మల్ పోర్ సింపుల్ గా ఒక పోర్ లాగా ఉండకుండా సో దట్ ఈస్ స్పెషల్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ అవుటర్ మెంబ్రేన్, దిస్ ఇస్ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్. సో ఇది మనకు మన వైపు ఉన్న పార్ట్ కట్ చేస్తే ఇట్లా కనబడుతుంది మనకి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్ యునో central part, so through which the nuclear pore so passes. Okay, this is one image and this is another image. So central channel itla untundi. So ఇది outer membrane, inner membrane. Okay, so a basket like structure. These are the outer cytoplasmic ring filaments. Okay, so anyway, that is another diagram and this is another one. కొంచెం క్లారిటీ లేదు, బట్ ఇందులో కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నాయి. ఓకే, ఎనీవే లెట్స్ సీ ది స్ట్రక్చర్. సో nuclear envelope contains many openings called nuclear pores. They are arranged randomly in most cells. అవి పర్టికులర్ గా ఏ వరుసగా ఉండాలి అట్లా ఏం లేదు యానిమల్ సెల్స్ లో. బట్ ఇన్ లింఫోసైట్స్ అండ్ oocytes దే ఆర్ ఇన్ క్లస్టర్స్, అంటే గుంపులు గుంపులుగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇన్ ప్లాంట్స్ దే ఆర్ ఇన్ ఏ డెఫినిట్ రోస్. ప్లాంట్స్ లో మటుకు ఒక వరుస పద్ధతి లోపల దే ఆర్ అరేంజ్. ఓకే, న్యూక్లియర్ పోర్ హ్యాస్ ఏ కాంప్లెక్స్ ఆర్గనైజేషన్ కాల్డ్ న్యూక్లియర్ పోర్ కాంప్లెక్స్. ఒక క్లిష్టంగా ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూక్లియర్ పోర్ కాంప్లెక్స్. సో కేంద్రక త్వచ రంధ్ర సంక్లిష్టం. ఓకే, న్యూక్లియర్ పోర్ ఇస్ ఏ సర్క్యులర్ ఇన్ సర్ఫేస్ వ్యూ. సో మనం పైన చూస్తే ఒక గుండ్రగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద పోర్ దెర్ ఈస్ ఎ ప్యాసేజ్ కాల్డ్ సెంట్రల్ ఛానల్. ఇది ఒకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకే, సో ఒక సెంట్రల్ ఛానల్ అనేది మాత్రం పైనుంచి మనకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది యాక్చువల్ పోర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై ఎ సెంట్రల్ హబ్ కాల్డ్ ట్రాన్స్పోర్టర్. చూపిస్తాను. ఇందాక మనం ఏదైతే ప్లగ్ లాగా సో ఈ ఈ ఈ ప్లగ్ లాగా కనిపించేటువంటి స్ట్రక్చర్ ని మనం ప్లగ్ అని పిలుస్తాం లేదా ట్రాన్స్పోర్టర్ అంటాం. దానిలోనే మనకు పోర్ అనేది ఉంటుంది. ఎక్కడ ఇచ్చాడు సెంట్రల్ ఛానల్. ఓకే, ట్రాన్స్పోర్టర్ అని ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్ ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉంది. సో దిస్ ఈస్ సెంట్రల్ ప్లగ్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టర్. ఓకే, దెన్ సో రాస్తాం. The transporter is made up of two proteinaceous rings called irises. సో యాక్చువల్గా ట్రాన్స్పోర్టర్ అనేది రెండు రింగ్స్ తో ఫామ్ అవుతుంది. సో దే ఆర్ కాల్డ్ ఐరిసెస్. ద ఐరిసెస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ వన్ అబౌవ్ ది అదర్. ఓకే, సో ఈచ్ ఐరిస్ మేడ్ ఆఫ్ 8 ఆర్మ్స్. ఇక్కడ ఈ న్యూక్లియర్ పోర్ కాంప్లెక్స్ సంబంధించింది ఏదైనా ఎన్ని ఉంటాయంటే 8 అని పెట్టాం. అదొక గుడ్డిగా అదొక యూనో ఏదైనా 8 ఉంటాయి. ఈ ఆర్మ్స్ కానీ స్పోక్స్ కానీ ఓకే ఫిలమెంట్స్ కానీ. ఓకే, సో ద టూ ఐరిసెస్ ఓపెన్ సీక్వెన్షియల్లీ లైక్ ఏ డయాఫ్రమ్ ఆఫ్ ఏ కెమెరా. యాక్చువల్గా ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో సరిగా లేదు. సో ఇక్కడ ఒక రింగ్, ఇక్కడ ఒక రింగ్ ఉంటుంది. సో వాటిని మనము ఐరిసెస్ అని పిలుస్తాము. ఓకే, సో ఇదొక రింగ్, ఇదొక రింగ్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఐరిసెస్. సో దే ఆర్ అరేంజ్ లైక్ ది కెమెరా డయాఫ్రమ్ లాగా అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి. ఓకే, సో వాటికి సపోర్ట్ చేస్తూ 8 ఆర్మ్స్. యాక్చువల్గా అవి ఇట్లా ఉండదు, కొంచెం ఇట్లా ఆర్మ్స్ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది మన వైపు ఒకటి 8 ఇట్లా ఉంటుంది.
ఎనీవే ఇక్కడ ఐరిస్ కొద్దిగా చూపించాడు. సో ఆర్మ్స్ కూడా చూపించాడు. యాక్చువల్గా ఇలాంటి ఇక్కడ ఒకటే ఐరిస్, ఈ ఈ ఇమేజ్ ఒక్క ఐరిసే ఉంది, రెండు ఐరిసెస్ ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ ది ఆర్మ్స్. సో మేబీ దిస్ ఈస్ అనదర్ ఐరిస్. ఓకే, సో yeah, so that is about the iris, right? The two yeah, camera like on the cytoplasmic phase, nuclear core is provided with an octagonal ring called cytoplasmic ring. Simple. మనకి cytoplasmic side ఒక రింగ్ ఉంటుంది, దాన్ని cytoplasmic ring అంటాం. సో న్యూక్లియస్ సైడ్ అంటే లోపల వైపు ఉండే ఒక ఆక్టాగోనల్ రింగ్ ఉంటుంది, దాన్ని సో న్యూక్లియోప్లాస్మిక్ రింగ్ అని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ సైటోప్లాస్మిక్ రింగ్ అని ఇచ్చాడు. అండ్ యా, సో దిస్ ఈస్ న్యూక్లియోప్లాస్మిక్ రింగ్. ఈ ఇమేజ్ కరెక్ట్ లేదు, ఇక్కడ కట్ చేసి ఇంకో ఇది ఇట్లా వస్తుంది యాక్చువల్గా. ఇది సైటోప్లాస్మిక్ రింగ్ అనమాట. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్. సో దిస్ సైటోప్లాస్మిక్ రింగ్ అంటే సైటోప్లాజం వైపు ఉంటుంది. సో ఇదేంటి న్యూక్లియస్ సైడ్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని న్యూక్లియోప్లాస్మిక్ రింగ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, yeah, octagonal ring called cytoplasm. It is connected to the transporter by 8 spokes. ఇది 8 spokes ద్వారా ట్రాన్స్పోర్టర్ కనెక్ట్ అవుతుంది. Okay, similarly on the nuclear side, the nuclear core is provided with another octagonal ring called nucleoplasmic. It is also connected to transported by 8 spokes. Okay, మళ్ళీ 8 spokes వచ్చింది, right? The space between the spokes is called aqueous channel. ఓకే, అంటే ఈ స్పోక్స్ మధ్యలో ఉండేటువంటి గ్యాప్ ని మనం ఆక్వియస్ ఛానల్ అంటవచ్చు. ఇప్పుడు సో ఇదొక స్పోక్, ఇదొక స్పోక్, ఇది మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఆక్వియస్ ఛానల్ అని పిలుస్తుంటాం. సో ఈ ఇమేజ్ లో లేదు. సింపుల్ గా మనం ఏంటి అంటే ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఏది పర్ఫెక్ట్ గా లేదు యాజ్ పర్ మ్యాటర్. ఇప్పుడు ఇది న్యూక్లియర్ రింగ్, 1 2 3 సో 4 ఇట్లా 5 6 7 8 ఇవి 8 స్పోక్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఇది 1 2 3 4 5 ఇట్లా 6 7 8 స్పోక్స్ ఇట్లా కొంచెం బెటర్ రాయదు. సో 1 2 3 4 5 6 7 8 ఇవి 8 స్పోక్స్ అనుకోండి. సో 1 2 3 4 5 6 7 8. సో ఇట్లా ఈ న్యూక్లియర్ సైటోప్లాస్మిక్ రింగ్, న్యూక్లియర్ రింగ్, ఇవి రెండు కూడా ఈ మధ్యలో ఉన్న ట్రాన్స్పోర్టర్తో 8 స్పోక్స్ ఊచలుతో కలపబడి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ పాయింట్, yeah, on the nucleoplasmic side, the nuclear core is provided with a basket. సో న్యూక్లియస్ సైడ్ లోపల వైపు ఒక బాస్కెట్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ద బాస్కెట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ స్మాల్ రింగ్, ఒక చిన్న రింగ్ ఉంటుంది, 8 ఫిలమెంట్స్, మళ్ళీ 8 ఫిలమెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇందాక డయాగ్రామ్ లో అది మాత్రం క్లియర్ గా చూపించు. సో ఇది బాస్కెట్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్న ఈ మొత్తాన్ని మనం బాస్కెట్ అని పిలుస్తాం, న్యూక్లియర్ బాస్కెట్. సో దిస్ ఇస్ న్యూక్లియర్ బాస్కెట్ ఇదంతా.
ఇక్కడ దాకా. సో ఇక్కడ ఇంకొక స్మాల్ రింగ్ ఉంటుంది డయాగ్రామ్ లో. ఇది ఇది బాస్కెట్ యొక్క బేసల్ రింగ్. ఓకే, ఇవి మళ్ళీ 8 ఫిలమెంట్స్. ఓకే, సో ఈ న్యూక్లియర్ ప్లాస్మిక్ రింగ్ ప్లస్ స్మాల్ రింగ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ అనదర్ 8 filaments. Okay, so that is the structure of the the nuclear pore complex. Okay, so nucleoplasmic ring కూడా ఇప్పుడు చిన్నది స్మాల్ స్మాల్ రింగ్. Yeah, 8 filaments అనేవి the connecting the small ring and the nucleoplasmic ring. The basket consists of a small ring and 8 filaments. ఈ 8 filaments ఏం చేస్తాయి? They connect the small ring and the nucleoplasmic ring. ఓకే, సో ఒకసారి మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో న్యూక్లియర్ పోర్ కాంప్లెక్స్, ఓకే, సో has a central channel. Okay, so it is present in a basket like structure. So that is called transporter or plug. ఈ ప్లగ్ మధ్యలో నుంచే రంధ్రం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ హ్యాస్ 2 rings. దే ఆర్ కాల్డ్ ఐరిసెస్. ఓకే, ఈ ఐరిసెస్ అనేటువంటివి దే ఆర్ కనెక్టెడ్ బై 8 arms. దే కంటైన్ 8 arms. అదొకటి. అండ్ దెన్ మనం క్లోజ్గా అంటే న్యూక్లియర్ పోర్ను సరౌండ్ చేస్తూ ఒక సైటోప్లాజమిక్ రింగ్ ఉంటుంది, ఒక న్యూక్లియోప్లాజమిక్ రింగ్ అనేది ఉంటుంది. రైట్, సో దీస్ బోత్ రింగ్స్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ ప్లగ్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టర్ బై 8 స్పోక్స్ ఈచ్. అండ్ తర్వాత మనకు ఈ సైటోప్లాజమిక్ రింగ్, ఓకే, సో ఇట్ హ్యాంగ్స్ or it contains or it is attached to a nuclear basket. ఇదంతా ఒక న్యూక్లియర్ బాస్కెట్ అన్నమాట. ఇట్ ఆల్సో కంటైన్స్ 8 ఫిలమెంట్స్. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఇచ్చిండు? ఇక్కడ 6 కనబడుతుంది, మన వైపు 2 ఉంటాయి అని అర్థం. ఇక్కడ 4 ఇచ్చిండు, యాక్చువల్గా 8 ఉంటాయి. సో ఈ బాస్కెట్ లో అడుగుకు ఇంకొక స్మాల్ రింగ్ ఉంటుంది. ఈ స్మాల్ రింగ్ న్యూక్లియర్ రింగ్. ఓకే, దే ఆర్ కనెక్టెడ్ బై దీస్ 8 స్పోక్స్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే సైటోప్లాజమిక్ రింగ్ కి సో మెనీ యాక్చువల్గా సైటోప్లాజమిక్ ఫిలమెంట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని గ్రాన్యూల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇక్కడ వచ్చింది ఇగో సైటోప్లాజమిక్ గ్రాన్యూల్స్ అండ్ ఇవన్నీ ఫిలమెంట్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది న్యూక్లియర్ కోర్ కాంప్లెక్స్. దీని గురించి ఎప్పుడు క్వశ్చన్ అడగలేదు, బట్ మీరు దాన్ని సర్చ్ డయాగ్రామ్ చూసి చదివి అర్థం చేసుకోండి. రైట్, సో many granules and filaments are attached to cytoplasmic ring. ఓకే, సైటోప్లాజమిక్ రింగ్ కు అనేకమైనటువంటి ఫిలమెంట్స్ అండ్ గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి. ఇందాక మన డయాగ్రామ్ లో లాస్ట్ లో చూపించారు. న్యూక్లియర్ పోర్స్ ఆర్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ఛానల్స్. సో అవి ఎందుకు ఉన్నాయి? ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి, ఇంపోర్ట్ చేయడానికి. ఏంటి? మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ న్యూక్లియస్ టు సైటోప్లాజం అండ్ వైస్ వర్సా. At the rim of the pores, nuclear membranes. Yeah, this total structure lies in a cylindrical structure called annulus. Annulus అనే ఒక cylindrical structure దిగబడ్డట్టుగా న్యూక్లియర్ పోర్ కాంప్లెక్స్ అంతా. సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ 8 microtubules. Okay, so that is about the nuclear membrane. And then nucleoplasm. సో న్యూక్లియస్ లో ఉండేటువంటి ఫ్లూయిడ్ ని మనం న్యూక్లియోప్లాజం అంటాం. It contains it is also known as carrier lymph అని కూడా మనం దాన్ని పిలవచ్చు. ఓకే, one or more it contains generally one or more nucleoli and chromatin
ఫైబర్స్. సో దీనిలో ఒకటి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ కేంద్రకాంశాలు మరియు క్రోమాటిన్ తంతువులు అనేటువంటి జనరల్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో దాంతో పాటు ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ లైక్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, ప్రోటీన్స్, various different kinds of enzymes and minerals are also present. So let's see about the chromatin reticulum. See, chromatin fibers and chromatin reticulum అంటే నెట్ అన్నమాట. సో అవి నెట్వర్క్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి chromatin నెట్వర్క్ లేదా chromatin fibers లేదా chromatin reticulum అని పిలుస్తారు. So there are lightly stained thread-like bodies embedded in the nucleoplasm called chromonimata. సో జనరల్గా బాగా తిన్నుంటే క్రోమాటిన్ ఫైబర్స్ అంటాం, కొంచెం కండెన్స్ అయితే దాన్ని క్రోమోనిమాటా అని పిలుస్తాం. అంతే, కొంచెం మందం ఎక్కితే దాన్ని క్రోమోనిమాటా అంటాం. సన్నం ఉంటే క్రోమాటిన్ ఫైబర్ అని అంటాం. ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ నెట్వర్క్ ఇన్ ద న్యూక్లియోప్లాజం. సో దే రిప్రజెంట్ ది క్రోమోజోమ్స్. ఓకే, దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ది క్రోమోజోమ్స్. ఓకే, సన్నగా ఉండే క్రోమోజోమ్స్ నే మనం క్రోమోనిమాటా లేదా క్రోమాటిన్ అని పిలుస్తాం. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ టాపిక్ క్రోమోజోమ్స్ ఏ ఉంటుంది. సో అక్కడ క్లియర్గా హౌ ద డిఎన్ఏ is organized అనేది కూడా చూద్దాం. So then another important small structure called nucleolus. Okay, so it was discovered by Fontana in 1874. The number of nucleoli is not constant, it is variable. ఓకే, సో ఒక్కొక్కసారి 2 ఉంటాయి, ఒక్కొక్కసారి ఒకటే ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి 3-4 ఉండొచ్చు. డిపెండ్స్ ఆన్ ది సెల్యులర్ యాక్టివిటీ ఆర్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. ఓకే, it has a granular, first of all, a nucleolus is covered by a perinucleolar chromatin. Okay, so a perinuclear chromatin that produces some intranuclear chromatin that present towards the inside of the nucleolus. In the nucleolus, so there are many fibrils and granules. Okay, and the matrix is also present. This is simple structure. Actually, what is the many fibrils are present here? Small, less fibrils are given. Okay, so anyway, it has a granular portion, a fibrillar portion, and associated within. So it has a granular portion and the granules. Another one is fibrillar portion. The fibrils. Okay, so they are associated with thin fibrils called nucleonema అని పిలుస్తాం. సో ఇందులో సన్నగా ఇట్లా థిన్ ఫైబర్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. సో దే ఆర్ కాల్డ్ న్యూక్లియోనిమా. దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ది రైబో న్యూక్లియో ప్రోటీన్స్. అంటే ఆర్ఆర్ఎన్ఏ మరియు ప్రోటీన్స్ కలిస్తే ఆ న్యూక్లియోనిమా అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి. రైట్, సో దెన్ an amorphous portion and an amorphous portion అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీకు తెల్లగా ఏదైతే కనబడుతుందో దాన్ని amorphous portion అంటాం. సో which is less electron dense area. సో and a nucleus associated thick chromatin of 100 angstrom. సో మనకు ఫైబ్రిల్స్ అనేవి సరే మీకు మధ్యలో ఇగో ఇవి ఏవైతే కనిపిస్తాయి ఇందాక నేను డ్రా చేసిన పోర్షన్ కాకుండా, సో మధ్యలో కనబడేటువంటి థిక్ న్యూక్లియోలస్ అసోసియేటెడ్ థిక్ క్రోమాటిన్ అనేది కూడా న్యూక్లియోలస్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ శాటిలైట్ క్రోమోజోమ్స్. శాటిలైట్ క్రోమోజోమ్ అంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, బట్ ఇప్పుడు వస్తుంది. ఓకే, సో విచ్ కంటైన్స్ ఎ సెకండ్, నేను మొన్న రైబోజోమ్ చెప్పేటప్పుడు క్లియర్గా చెప్పాను. సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్
కలిగినటువంటి శాటిలైట్ క్రోమోజోమ్ నుండి న్యూక్లియోలస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆ సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ ని జనరల్గా ఏమని పిలుస్తామంటే న్యూక్లియోలార్ ఆర్గనైజర్ అని పిలుస్తాం. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, న్యూక్లియోలార్ NOR అని పిలుస్తాం దీన్ని. ఓకే, సో న్యూక్లియోలార్ ఆర్గనైజర్ రీజియన్, కేంద్రకాంశ సంవిధాత ప్రాంతము అని తెలుగులో పిలుస్తాం. సో ఇది అన్నమాట ఏంటిది. సో ఇది జనరల్గా సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్. ఈ సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి DNA నుంచి నేను మొన్న చెప్పాను 45S. ఓకే, 45S టైప్ ఆఫ్ RRNAలు అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. సరే, RRNA కాదు, RNAలు ఫామ్ అవుతాయి. సో వాటిని మనం న్యూక్లియర్ RNA అంటాం. సో nRNA అని పిలుస్తాం, న్యూక్లియర్ RNA. సో ఈ న్యూక్లియర్ RNAs ఇందాక మనం క్రోమాటిన్ అది ఇది అని ఏం చదువుకున్నామో అందులో ఉండేదంతా 45S RNA అండ్ 5S RNA ఉంటాయి. సో ఇక్కడ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూక్లియోలార్ ఆర్గనైజర్ క్రోమోజోమ్ లేదా న్యూక్లియర్ ఆర్గనైజర్ రీజియన్ అని పిలుస్తాం. సో ఈ రీజియన్ లో ఉండే DNA 45S RNA ఫామ్ చేస్తుంటుంది. అవన్నీ ఇట్లా అగ్రిగేట్ అయి ఒక గ్లాబులర్ ఫామ్ గా మారి సో దట్ మేక్స్ ఎ న్యూక్లియోలస్. ఈ న్యూక్లియోలస్ దీన్ని సెపరేట్ అవుతుంది. సెపరేట్ అయ్యి సో ఫ్రమ్ దిస్ న్యూక్లియర్ RNA, ఓకే, సో RRNA అనేది జనరల్ గా తయారవుతూ ఉంటుంది. ఈ ఫామ్ అయిన RRNA మళ్ళీ సైటోప్లాజంలోకి వచ్చేస్తాయి. సైటోప్లాజంలోకి వచ్చి రైబోజోమ్ ను ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇందులో ఫామ్ అయ్యేదంతా 45S RNA. ఈ 45S RNA దేన్ని తయారు చేస్తుంది? RRNAలను తయారు చేస్తుంది. 45S RRNAలను తయారు చేస్తుంది. ఆ 45S RRNA అనేది జనరల్ గా బయటకు వచ్చి రైబోజోమ్ స్ట్రక్చర్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది హౌ ద న్యూక్లియోలస్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. సో ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ nucleolus is to synthesize the RRNA. ఇంతకుముందు 2-3 సార్లు అడిగింది క్వశ్చన్. RRNA is formed from nucleolus. Okay, ribosomal RRNA. Indirectly, it synthesizes the ribosome. Right. So, general ga, what is primary construction? Okay, centromere is nothing but the primary construction. Okay, so this is secondary construction. Okay, so let's stop here. This is today's class. Let's continue tomorrow. నేను మెసేజ్ పెట్టానమ్మా, ఎవరైతే ఇంకా పే చేయని వాళ్ళు ఉన్నారో పే చేయండమ్మా. మళ్ళీ లాస్ట్ ఇక మళ్ళీ అడగను. రైట్.